Short stories in Swedish. 9. Rymdkapseln. Rymdkapseln. Kapitel 1 Kapseln. R 2850 var klimatet par Jordan dialekt. Manneskorna behovde dessutom mer plats, mer mat och mer frihet. Därför borrade de flytta till andra planeter. De startade kolonier par flera av dem. Varje koloni styds av en kung. I borgen var det fred och framgång. Manneskorna par de olika planeterna arbetade tillsammans och hållt varandra. Sedan förandrade saker och ting. Det sked en snabb befolkningsökning. Manneskorna par de olika planeterna behovde mer mat och resurser. Varje koloni vill ha mer. Där borrade problemen. Politiska åsikter och överenskommelser gold inte längre. Det blev krig. Kolonierna stred om land och makt. Till slut fanns det bara tvångariken kvar, planeterna Jordan och Kalkia. Jordborna och Kalkianerna vill båda ha all makt. Jordbornas regering lag par Jordan. De hade en stor och vacker huvudstad. Politikerna möts I huvudstadens regeringsbyggnad. Där diskuterade de många olika ämnen, och naturligtvis kriget. Jordbornas kung var en gammal man som het Valior. Han blev vald för många år sedan. Valle hade inte gatt rat till men det bekomrade inte Valior. Han hade let många krig men hade bara förlorat några far. Han var en kung som god vad som helst för att vinna. En dag talade Valior till sina ministrar. Vi måste avsluta kriget, ropade han. Ekonomen par var planet klarar inte mer krig. Vart folk svälter. Jordborna behöver mer mat, bättre bostäder och vägar. Single quote. Alden var Valiers mest pålitlig minister. Han bad om ordet. Men, ers majestat, sade han, Kalkianerna fortsatte att anfalla oss. Vi kan inte bara sitta här. Var nation behöver en stark militär. Vi måste försvara oss. Single quote. Jag håller med, men det finns en sak vi kan göra. Jag har gått något som. Plötsligt hords det öväsen att han var rummet. Doran oppenades. En säkerhetsvakt kom in. Han höll I en kvinna som ropade, slapp mig. Jag har nyheter till kungen. Slapp mig. Single quote. Kung Valior tittade mot Doran. Vad är det som pagar? Ropade han. Vi har ett mot har. Single quote. Jag är ledsen, sade vakten. Den har kvinnan vill absolut tala med ers majestat. Hon säger att det är mycket viktigt. Single quote. Visst. Fortsatt. Vad är det? Single quote. Kvinnan blev plötsligt väldigt nervös och började stamma. Ers. Ers majestat, jag ber om så mycket om ursäkt. Men jag har nyheter. Single quote. Vad där för nyheter? Fragade kungen. Sedan led han till, skindapar. Vi har ett viktigt mot här. Single quote. En rymdkapsel har landat par min gård, ers majestat. Single quote. En vad där? Single quote. En rymdkapsel. Jag tror att den kommer från Kalkia, ers majestat. Single quote. Hur vet du att det är en kalkiansk kapsel? Single quote. Min man stred mot Kalkianerna. Han beskrev dem för mig. Single quote. Kungen och alla hans ministrar blev alldeles tysta. Till slut fragade Alden, anu ett anfall. Anfallade huvudstaden. Single quote. Nej. Sade kvinnan. Kapseln har inga vapen. Men det finns något I den. Single quote. Anuti den? Sade Valior. Han såg sig omkring I rummet. Vad kan det finnas I den? Single quote. Jag vet inte, svarade kvinnan. Jag var för rädd för att titta efter. Single quote. Valior kollade par sin vakter.
Han Sade at dem at Akatilgarden, fort. Vaktena och kvinnen steg in en bil. Ministern som het Alden Folsday med. Par vegan pratade Alden med kvinnen. Vad heta du? Fragade han. Jag heta Kira. Single quote. Det et vacket nam. Du bond. Ja, bondgarden all jag har kvar. Bor du tillsammans med din plötsligt obekväm. Single quote. Min man dog I kriget. Single quote. Alden kande sig plötsligt obekväm. Han bitamna. Her sir kapseln ut. Single quote. Kira titade noga par honom. Jag fordrar att du farsche den med egna ögon istället, shade hon. Sedan vand hon sig bort och tittade ut genom fönstret. Jaha, shade en förvånad Alden. Det var tisdag under resten av resan. Bilen kom fram till Kiras bondgard. Alden, Kira och vakterna steg ur och gick fram till kapseln. Det fanns spar överallt på marken. Kapseln lag på sidan. Den var öppen. Jag trodde inte att du hade tittat inuti kapseln, Kira, shade Alden. Jag ledsen att jag inte berättade sanningen förut. Jag vill inte saga något förrän någon annan hade sett det. Single quote. Sett vad? Single quote. Titta. Single quote. Alden gick försiktigt fram till kapseln. Först kunde han inte se någonting. Sedan såg han att det lag en flicka i kapseln. Det ett barn. Han tittade förvånat på Kira. Ja. Det var därför jag inte råd någonting eller shade någonting. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag vill hämta en läkare men. Dot. 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 Just det. Shade Alden. Flickan medvetslös. Hon kanske behöver vård. Vi behöver hjälp. Alden bad en av vakterna att ringa efter en läkare. Han lyft sedan försiktigt upp flickan. Han bar in hen I Kiras hus och led hen par en sang. En halv tim senare var flickan fortfarande medvetslös. Alden gick ut ur rummet. Kira följde med honom. Tala för mig, shade Alden. Vet du något mer om kapseln? Single quote. Nej. Dot. 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 Men den kalkiansk, eller hur? Shade Kira långsamt. Ja. Och barnet då? Fragade Kira. Hon ser också ut att vara kalkian. Single quote. Men vad går hon ha? Varför har de skickat oss ett barn? Single quote. Jag vet inte, svarade Alden. När hon vaknar kanske hon kan tala om det för oss. Single quote. Har hon verkligen rest genom rymden? Single quote. Det verkar så. Hon kom kanske med ett större rymdskip. Besättningen satt hen förmodligen I kapseln. Sedan lämnade de hen I närheten av jorden. Kapseln landade troligen har av sig själv. Single quote. Till slut hörde en bil komma. Flera läkare kom in. De vill genast undersöka flickan. Alden och Kira höll sig undan. Det var sent. Alden såg hungrig ut. Kira bjöd honom på något att äta. Har du barn, Kira? Fragade Alden medan han åt. Nej. Min man och jag vill ha barn. Men sedan kom kriget och. Dot. 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 Jag beklagar. Single quote. Det okej, shade hon och låg såg sig. Medan han såg sig Alden omkring. Hur sig kans trevligt.
Det var ett hus som passade bra för en kvinna som levde ensam. Snart markt åldern att Kira tittade några par honom. Det naget du vill fråga mig, Kira? Frågade han. Ja. Single quote. Varsågod, fråga bara. Single quote. Vad kommer du att göra med flickan? Single quote. Åldern gård en paus. Sedan körde han som det var. Jag vet inte. Jag vet ju inte ens varför hon är här. Single quote. Plötsligt kom en av läkarna i kocket. Flickan har vannat. Hon kan prata. Single quote. Kapitel 1 översikt. Sammanfattning. TVA kungarikan par TVA planeta I framtiden I krig. Jordan och Kalkia. Jordbornas kung träffar sina ministrar. Plötsligt kommer en kvinna in. Hon säger att det finns en kalkiansk rymdkapsel par hennes bondgard. Åldern, kungens mest pålitlige minister, åker till bondgarden. In I kapseln hittar han en flicka. Först hon medvetslös men sedan vaknar hon. Ordförad. Rymdkapsel space capsule. Framgang success. Befolkningsökning population growth. A sikt opinion. Överenskommelse agreement. Gala to be valid. Regering government. Huvudstad capital. Vald elected. Vad som helst anything. Svalta to starve. Palatig reliable. Ovason noise. Moat meeting. Stammer to stutter. Guard farm. Obikvam uncomfortable. Lacare doctor. Medvetslos unconscious. Vard care. Rymdskep spaceship. Besättning crew. Undersöka to examine. Las förstalsi fragor val endast ett svar för varje fråga. 1. Det krig mellan A. Åldern och kung Valior. B. Jordborna och Kiras man C. Jordborna och Kalkianena D. Kira och kung Valior. 2. Valior sitter I ett mot med A. Åldern och Kalkianena. B. Sina ministra. C. Kira och hennes man. D. Flickan och åldern. 3. Kira säger till kungen att Dash. A. Det finns en liten flicka I hennes hus. B. Det finns en rymdkapsel par hennes gard. C. Hennes man dog I kriget. D. Åldern master kommer hem till hen. 4. Flickan. A. Berättar för åldern om sin vald. B. Vill inte prata för hon är blyg. C. Greater mycket. D. Kan inte prata för hon är medvetslös. 5. Kira bjuder åldern par. A. En Karl Drake. B. Kaff. C. T. Kapitel 2 Flickan. Flickan från den kalkianska rymdkapseln var vid medvetande. Någon master prata med hen. Kungens minister åldern var rätt person att göra det. Han gick in I sovrummet. Kira följde med och det satt sig ena. Flickan sag somnig ut. Till slut frågade hon långsamt, var är jag? Kira och åldern tittade latat på varandra. Hon verkade inte vara skadad, bara förvirrad. Flickan sag sig omkring. Hon blev mycket rädd när hon såg vakterna. Läkaren gav hen medicin för att lugna henne och hon somnade snart igen. En tim senare slog flickan upp ögonen. Var är jag? Frågade hon igen. Sedan tittade hon på åldern. Vem är du? Frågade hon. Hej, sade åldern. Jag heter åldern och det här är Kira. Vi är jordbor. Ta det lugnt. Vi är inte farliga. Han går en paus. Hur mår du? Single quote. Jag är okej, svarade hon försiktigt. Hon litade inte riktigt på dem. Vi ska inte göra dig illa, förklarade åldern. Flickan var fortfarande rädd. Hon svarade inte. Kira satt sig bredvid flickan. Hejsan, sade hon långsamt. Kan du tala om vad du heter? Single quote. Jag heter Mahala, svarade flickan. Allt är okej, Mahala. Jag heter Kira.
Du I mit hus. Du fick en chok na kapseln landade. Vi har tagit hand om dig. Single quote. Jag I huvudstad. Fragade flicken. Hon tittade ut genom fönstret. Det var sent. Hon kunde inte se mycket genom glaset. Hon kunde bara se några träd och ett fält. Det ser inte ut som en stad, sade hon förvånat. Du I närheten av huvudstaden. Inte I själva staden, förklarade Alden. Kungen fortfarande långt härifrån. Single quote. När flickan hörde ordet kung blev hon rädd igen. Jag vill inte åka hem. Jag 13 nu. Jag kan bestämma själv. Repade hon. Alden var förvånad. Varför sa flickan att hon inte vill resa hem? Det. Vilket mycket konstigt. Varför vill du inte åka hem? Fragade han. Jag gillar inte kalkia. Single quote. Gillar du inte kalkia? Fragade Alden förvånat. Vad menar du? Single quote. Jag vill inte bo där längre. Single quote. Varför säger du det? Single quote. Ja, för det första min familj aldrig hemma. Single quote. Jassa. Och. Single quote. De bryr sig inte om mig. De har aldrig tid med mig. De tycker inte om mig. Single quote. Sa din familj bryr sig inte om dig? Fragade Alden. Nej. Det har de inte gått par lang. Single quote. Och bara för att du kunde dig övergiven sa rest du hit. Fragade Kira. Ja. Min pappa arbetar jämt. Min mamma alltid ut och resa. Jag stannar hemma med min skorska. Pappa betalar hen för att ta hand om mig. Jag gillar inte att vara med hen. Single quote. Alden borrade första. Flickan hade rymt hemivran. Ett ögonblick, Mahala. Menar du att du rest hemivran ensam? Att du har rymt? Single quote. Flickan tittade ena. Ja, svarade hon. Alden rest par sig och tittade par flickan. Sakta mig. Jag master gar ut. Single quote. Alden gick ut par trappen. Han stod och tittade par Kiras vackra gard och tänkte. Det har var verkligen ett allvarligt problem. Kira kom också ut. Vad tänker du par, Alden? Fragade Kira. Det något som inte stämmer här. Single quote. Vad menar du? Single quote. Flickan har rymt hemivran. Men hon kan inte flyga ett rymdskip själv. Hon ju bara 13 år. Single quote. Det har du rätt i. Hon måste ha fått hjälp. Single quote. Ja. Men av vem? Single quote. Det måste vi ta reda på. Single quote. Alden och Kira gick intill Mahala igen. Hi, sade Mahala. Hi igen, log Alden. Mahala tittade Alden rakt I ögonen. Jag kommer inte att åka hem. Jag vill stanna här, sade hon invist. Och varför vill du stanna här? Single quote. Jag sade ju det. Jag gillar inte min skorska. Single quote. Jag tror dig inte, sade Alden lunt. Det sanningen. Single quote. Ja. Men det inte heller sanningen, eller hur? Single quote. Hon suckade. Nej, inte heller. Single quote. Jag tänkte väl det. Berätta nu alltihop för mig. Single quote. Vi par väg att förlora kriget. Folk har ingen mat. Många har ingenstans att bo. Vi kan inte överleva lång till. Jag rädd. Single quote. Alden satt sig ena bredvid Mahala. Han tittade noga på hen. Du kan stanna här så lång, lovade han. Men du måste förstå att vara tva planeter I krig. Single quote.
Jag vet, Shade hon arkt. Jag R13, int 6. Single quote. Alden skritade. Daarforstad du at det finns manga problem med att du har rymt, laid han till. Det kan bli enorma konsekvenser. Det kan far affecta bade par nationell och internationell nivå. Single quote. Ja, Shade mahala och titade ena. Men det vet fortfarande inte var jag är nagonstans. Tilade hon snabbiti. Jag behöver bara vanta nagra dagar. Sedan kan jag aka nagon annanstans. Single quote. Alden tittade par hen. Det var dags att ta reda på hur flickan hade tagit sig hit. Mahala, det är inte speciellt enkelt att flyga ett rymdskep eller styra en rymdkapsel. Du kom inte hit ensam, eller hur? Du är för ung för att resa genom rymden utan hjälp. Single quote. Mahala tittade på Alden. Du har rätt, Shade hon tyst. Jag kan inte flyga ett rymdskep. Single quote. Vem går det då? Single quote. Det kan jag inte tala om för dig. Single quote. Alden hade gått om talamod. Han var bra på att handskas med människor. Mahala, vi behöver veta vem som hållt dig. Om vi inte får veta det kan vi inte hjälpa dig. Single quote. Mahala var tyst. Sedan shade hon. Det var. Dot. 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 Oroa dig inte. Du är I säkerhet här hos oss, shade Kira lunt. Mahala tittade på dem. Sedan shade hon, det var valio, kung. Han hållt mig. Single quote. Alden stalled sig snabbiti upp. Han tittade orolikt på Mahala och sedan på Kira. Vakterna stod och tittade på dem all ihop. Valio, shade Alden. Det kan inte vara sant. Single quote. Mahala tittade ena igen. Jo, det kan det. Jag fick ett meddelande från honom för flera veckor sedan. Han shade att han visste att jag vill rymma. Han vill hjälpa mig. Så han lät sina spioner hitta mig. Single quote. Spioner? Single quote. Ja, det finns många spioner från Jordan på Kalkia. Single quote. Alden tog sig om huvudet. Han gick runt I rummet. Kungen hade hållt ett kalkiangst barn att rymma. Han kunde bara inte förstå varför. Det har arena vans in net, suckade han till slut. Efter en kort stund tilade Mahala igen. Det mer än så, shade hon tyst. Alden van sig om och tittade på Mahala. Vad mer kan det vara? Tänkte han. Till slut frågade han, och vad är det? Single quote. Mahala tittade honom I ögonen. Min pappa. Single quote. Vad är det med din pappa? Frågade Alden. Det min pappa som kung på planeten Kalkia. Single quote. Kapitel 2 översikt. Sammanfattning. Flickan från kapseln vaknar. Läkarna undersöker hen. De säger att hon mår bra. Flickan börjar prata. Hon heter Mahala. Hon är från Kalkia och är 13 år. Först säger hon att hon rymde på grund av sina föräldrar. Hon säger också att hon är rädd för att kalkianerna kanske inte överlever kriget. Alden frågar hur Mahala kom till Jordan. Hon säger att kung Valior hållt hen. Sen tillägger hon att Kalkias kung är hennes pappa. Ordförråd. Vid medvetande conscious. Somnig sleepy. Latid relieved. Förvirrad confused. Farlig dangerous. Gora nagon illa hurt someone. Gilla to like. Bry sig om to care about. Overgiven abandoned. Skorska nurse. Rimmer hemivran to run away from home. A gomblick moment. Tar raider par to find out. Invest stubbornly. Succor to sigh. Overlever to survive. Neva level. Talamod patience. Hanskas med to handle, to treat.
Spien spy. Rena van Sinnet sheer madness. Las verstalzi fragor. Val en Bart et svar for varje fraga. 6. Mahala. A. Vil forstint prata. B. Verka forst forverad C. Vil prata jatamikit. D. Vil prata med sin papa. 7. Mahala folklora at. A. Hon har rhymed hemivran. B. Hennies foreldra har bet hen risa. C. Hon har rest vilza. D. Hon intvet var hon bor nagunstans. 8. Mahala sager oxa at. A. Hennies familj alska hen. B. Hon int kana sina foreldra. C. Hon alska sina skoroskor. D. Hon int notch med sina foreldra. 9. Na alden fraga vem som holpt hen svara mahala at. A. Hon fick hjälp av kalkias kung. B. Valior besokta hen. C. Valior heid skikit spiana fran Jordan. D. Spiana fran kalkia holpt hen. 10. Varfor skull det bly et problem at lata flicken stanna. A. Hon rad. B. Hon dotter till kalkias kung. C. Hon en kalkiansk spien. Kapitel 3 Fred. Alden vil forst intro at mahala var dotter till kalkias kung. Flicken kunda orsaka chaos I valden. Och all detta bara för att hon kande sig ensam och för att hon trodde att kung valior förstod hennes problem. Vad hate hon gått? Exclamation mark. Sedan insag alden att det inte var flickens ansvar. Hon förstod inte riktigt vad hon hade gått. Hon var ju bara ett barn. Och hon var ledsen. Men valior hade hålpt hen. Kungen var probleme. Ansvare lag hos honom. Her hade han tankt. Alden var tvungen att ta reda på det. Alden lamnade Kira's guard. Han steg snabbiti in I billen och cord till huvudstaden. När han val var där gick han direkt till kung valior. En vakt försökte stoppa honom. Det han var tvungen att tala med kungen. Du far inte komma in, Alden. Single quote. Alden undrade vad han skull gora. Han var tvungen att tala med kungen. Utan att tanka efter så vast lang slog Alden vakten I huvudet. Vakten fall ihop. Alden tog hans vapen och gick in till valior. Kungen satt I sin stol. Han sag trott ut. Vad vill du, Alden? Suckade han. Varför fick jag inte veta något om barnet? Single quote. Vilket barn? Single quote. Majestat, jag ingen idiot. Single quote. Valior suckade. Okay. Ingen mer tita. Vad vill du veta? Single quote. Varför dottern till kalkias kung har? Varför går majestat så har? Han hojde rosten. Det inte var policy att använda barn. Valior rest sig upp och skräck. Det inte heller var policy att förlora krig. Single quote. Alden tittade på valior. Sedan fragade han, varför berättade majestat inte det har för mig? Single quote. Det fanns en speciell anledning till det. Single quote. Och vad var den anledningen? Single quote. Kungen tittade ena. Jag visste att du inte skull godkänna det, svarade han. Jag vill inte att du skull påverka mitt beslut. Valior hade rätt. Självklart skull Alden inte vilja blanda in ett barn I kriget. Det var helt enkelt inte rätt. Vad ska majestat gora med hen? Fragade Alden sedan. Med mahala. Vi kommer att ta hand om hen. Hon ju bara ett barn, sade kungen. Alden latade inte på honom. Jag menade inte så,
fortsatt han. Jag menard vad som kommer att hända nu. Vad kommer att hända om kalkynerna far vita att hon har. Kommer hon att skadas? Single quote. Det bra fragor, shade kungen lunt. Alden kunde inte acceptera ett sar enkelt svar. Valior fortsatt att prata. Kalkynerna vet att mahala har rymt hemivran. Sedan gård han en paus. Men de vet inte vilken planet hon rest till. De vet heller inte att jordbornas spierna hållt hen. Sa de vet egentligen ingenting. Han tittade noga på Alden. Han vill bedöma her Alden regerade. Och när de förstår vem som har hållt hen. Single quote. Det finns ingen möjlighet att de nagansen kommer på det. Spionerna kommer inte berätta något. Ingen har vet. Dot. 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 Atom du. Single quote. Alden tänkte efter. Men varför? Frågade han. Han kunde bara inte förstå kungens resonemang. Varför blanda in ett barn? Varför tar hen från sina föräldrar? Single quote. På grund av hennes föräldrar, svarade Valior. Kungen tittade på Alden som om han var helt dum. Sir du inte fördelarna. Vi har nu kungens dotter som gisslan. Vi kan använda hen för att kontrollera kalkyers kung. För att få makt. För vad som helst egentligen. Single quote. Valior tittade på Alden igen. Accepterade Alden hans åsikter. Aldens ansiktsuttryck visade ingenting. Förstår du nu? Fortsatt kungen. Vi kan använda mahala till att få vad vi vill ha. Kalkyers kung I vara handa. Och all detta bara för att hans dumma lilla dotter kande sig övergiven. Valior skrattade stort. Det var ett skratt som fick Aldens harta att frysa till is. Kung Valior var en man som Alden alltid had litat på. En man som alltid had varit viktig för honom. Men just nu kande Alden bara behik. Valior använde ett barn för att få vad han vill. Alden log och shade, jag förstår presi, majestat. Det ska bli som ni önskar. Single quote. Alden van sig om och lämnade kung Valior. Han gick snabbigt längs huvudstadens gator. Han gillade inte vad som pågick men han vägrade inte visa det. Om kungen fick veta att han var emot honom skulle han bli dödad. Det fanns bara en person Alden kunde be om hjälp. En person som kungen inte skulle hinna påverka. Han var tvungen att prata med hen. Alden cord fort till Kiras bondgård. Han nackade på dörren. Kira. Du där? Single quote. Kira öppnade. Ja, svarade hon. Vad det? Single quote. Flickan fortfarande här? Frågade Alden. Javist. De har inte tagit hen till huvudstaden ännu. Single quote. Bra, svarade Alden. Men det kommer strax en bil, tillade hon. Där har vi mindre tid än jag trodde. Vi måste skynda oss, shade han nervo. Ta mig till hen. Single quote. Alden och Kira gick in I sovrummet. Flickan sov lunt. Vi måste iväg, shade han. Iväg? Vart där? Frågade Kira. Alden tittade sig omkring. Han kunde inte se någon. Var vakterna? Single quote. De borta vid Rymdkapseln. Single quote. Bra, shade Alden. Nu har vi var chans. Single quote. Var chans? Frågade Kira. Hon sag förbrufflad ut. Att för abort mahala, svarade Alden. Kira satt sig ena. Hon tittade på mahala. Flickan sag ut att ma bra. Vill du ta mahala från huvudstaden? Single quote. Nej, jag vill ta hen från planeten. Single quote. Va? Shade Kira. Varför? Single quote.
Mahala rn ensamok voorverad litten flicker. Kung valior vil bara anvanda hen for at far makt over kalkias kung. Single quote. Alden folklorad valias plana. Kira kunda helt enkelt intro at det var sant. Forstad du nu? Fragade Alden. Jag vil int skada mahala. Men om vi int hjälpa hen hem sa har hon ingen chans. Single quote. Vi. Single quote. Ja, du och jag. Vi master tar hen till baka till kalkia. Jag kan int gora det shav, Kira. Jag behöver din hjälp. Single quote. Kira funderade en stund. Hon tittade par flicken. Hon tittade sedan ut genom fönstret par sin gard. Till slut tittade hon par Alden och shade, vad har jag att förlora. Single quote. Kira vakti mahala och talade om för henne att de skull kora till huvudstaden. Alla tre steg in I bilen. Alden cord till den närmaste Rymdstationen. Den lag ett par timmar bort. Mahala somnade och sov hela vägen. När de kom fram shade Alden till säkerhetshakterna att han, Kira och Mahala var där I ett hemligt ärende för regeringen. Vakterna kande igen Alden och slapt genist in dem. Kira och Alden bar Mahala till ett rymdskep I närheten. De lämnade stationen utan problem. Mahala vaknade när rymdskepet hade startat. Hon var inte glad. Alden tyckte synd om hen men han visste att det går rätt. Resan genom rymden tog flera dagar. När rymdskepet närmade sig kalkia anropade Alden planeten. Det har jordskep 12,913. Jag minister Alden från Jordan. Jag master far tala direkt med kalkias kung. Single quote. Halla, jordskep 12,913. Varför vill du tala med var kung? Shade en rost. Vi har hans dotter med oss. Single quote. Det blev alldeles tyst. Snart sag Alden en varning par sin dataskarm. Militärskep från kalkia flog redan nära rymdskepet. Plötsligt hords rosten igen. Ge oss mahala. Annas door ni. Single quote. Du kommer inte att döda oss, shade Alden shavsaket. Jag vill tala med kung. Sedan tillade han, nu. Single quote. Det blev tyst igen. Efter flera minuter hords en kraftfull rost. Det har kalkia kung, meddelade rosten. Ge mig min dotter, shade han och gord en kort paus. Och jag ger era liv. Single quote. Vi kommer att ge dig mahala tillbaka par ett villkor, svarade Alden. De vantade. Vad det? Hords rosten. Det master bli fred mellan Jordan och kalkia. Single quote. Kungen var tyst I flera sekunder. Varför ska jag lita på dig? Single quote. Därför att vi har fått din dotter tillbaka, svarade Alden. Därför att jag vet att kriget har varit svårt för alla par våra TVA-planeter. Tank par ledande och hungersnöden. Tank par de ekonomiska problemen. Våra invånare klarar inte mer. Kriget master tar slut. Single quote. Radion blev tyst igen. Till slut kom rosten tillbaka. Den var mjukare den har gången. Jag håller med, suckade kungen. Och jag accepterar. Ge mig min dotter och vi kommer att se till att det blir fred. Single quote. Kapitel 3 Översikt. Sammanfattning. Alden talar med kung Valior. Valior kommer att använda mahala som gisslan I kriget mot kalkianerna. Alden går inte med par hans plan. Han håller sina egna planer hemliga. Han återvänder till Kiras bondgard. Tillsammans tar de mahala till ett rymdskep och reser till kalkia. Alden talar med kalkias kung. De vill att lämna tillbaka mahala men. Kalkias kung master först går med par fred. De kommer överens. Kriget äntligen slut.
Ordforad. Ansvar responsibility befallning order Hodja to raise. Godkanna to accept. Paverka to influence. Bedoma to form an opinion. Reagera to react. Resonaming reasoning. Gislan hostage. Ansiktsutric expression. Frysatil is to freeze to ice. Abehic uneasiness. Datascam computer screen. Craftful powerful. Vilkor condition, term. Ladande suffering. Hungersnod famine. Imjuk soft. Lasverstalzi fragor. Val enbart et svar for varje fraga. 11. Efter at har lamnar bondgarden resa aldentil. A. N. Restoring. B. Kapseln. C. Huvudstaden. D. Sithus. 12. Alden inza at valior. A. Int talar sanning. B. Vil har fred. C. Altidi talar sanning. D. 13. R. Van med kalkias kung. A. Lamna til barka flicken. B. Lata flicken stanna hos kira. C. Doda flicken. D. Int gora negotting. 14. Mahala. A. R. glad at akahem. B. Vil int stanna par Jordan. C. Vil ringa sina foreldra. D. R. int glad over at akahem. 15. Na alden talar med kalkias kung vil han ha. A. Pengar. B. Fred. C. Et job. D. En chans at stanna par kalkia.